La historia de España está llena de batallas épicas, comandantes feroces y momentos que no solo marcaron la península ibérica, sino también el curso de la historia mundial. Desde los días de la Reconquista hasta la era imperial y más. Los guerreros españoles luccharon en campos de batalla de Europa, África e incluso América. En este recorrido, vamos a revivir las 10 batallas más grandes de la historia de España, momentos de triunfo, lucha y transformación que definieron el destino de toda una nación. Comenzamos con la legendaria batalla de Covadonga en el año 722. Aunque fue un enfrentamiento pequeño en escala, su importancia simbólica es enorme. Tuvo lugar en las montañas escarpadas de Asturias, donde un noble visigodo llamado Don Pelayo reunió un pequeño grupo de combatientes cristianos contra los invasores musulmanes. Enfrentando a probabilidades imposibles, los hombres de Pelayo aprovecharon el terreno montañoso para tender emboscadas a las fuerzas musulmanas en los desfiladeros. La victoria no fue solo militar, sino también espiritual. Encendió la chispa de la Reconquista, la lucha cristiana por recuperar la península, que duraría casi 800 años. Después vayamos a la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Uno de los choques más decisivos de la Edad Media Europea. En esta ocasión, una coalición de reinos cristianos Castilla, Aragón y Navarra se unieron contra el poderoso Califato Almohade, que dominaba gran parte de España. El rey Alfonso VIII de Castilla encabezó un ejército que marcó Haitian el sur para enfrentar a las fuerzas musulmanas en Andalucía. La batalla fue encarnizada, pero los cristianos rompieron las defensas almohades en una carga de caballería dramática. La derrota destrozó el poder almohade en la península y abrió el camino hacia la hegemonía cristiana. Muchos la comparan con otros grandes puntos de inflexión de la historia europea. Un momento en el que el destino de España se inclinó de forma decisiva hacia la unificación en la Reconquista alcanzó su clímax con el sitio de Granada en 1492. Tras siglos de guerra, los reyes católicos Fernando de Aragón y Isabel de Castilla sitiaron el último bastión musulmán de la península. Dentro de la ciudad, el sultán Boabdil resistió lo más que pudo, pero las provisiones se agotaban y su pueblo sufría. Después de meses de prisión, Granada se rindió. Boabdil entregó las slaves de la Alhambra a Fernando y Isabel, y el dominio musulmán en España llegó a su fin. Ese mismo año, Cristóbal Colón zarpó hacia el Nuevo Mundo, iniciando el ascenso de España como imperio global. La caída de Granada no fue solo el fin de la Reconquista, fue el nacimiento de la España moderna. Pero las batallas españolas no se limitaron a su propio suelo. En 1571, España logró una de sus victorias más gloriosas en la batalla de Lepanto. Aquí, España se alió con Venecia y los estados pontificios para la Liga Santa contra el Imperio Otomano. En juego estaba el control del Mediterráneo. Al mando de las fuerzas españolas estaba Don Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe II. La batalla se libró con galeras, barcos impulsados por velas y roes, y se convirtió en una de las mayores batallas navales de la historia. Tras horas de combate brutal, la Liga Santa emergió victoriosa, destruyendo gran parte de la flota otomana. El propio Miguel de Cervantes, futuro autor de Don Quijote, luchó en Lepanto y resultó herido. Lepanto fue mucho más que una victoria militar, fue un choque de civilizaciones en el que España se alzó triunfante. En tierra firme, los soldados españoles ganaron fama incomparable durante la Guerra de los 80 Años en Flandes.
La Battaglia de Rocroi in 1643 marcó tanto su gloria como su declive. Durante décadas, los temidos tercios españoles, unidades de élite de infantería, dominaron los campos de batalla europeos. Sin embargo, en Rocroi se enfrentaron a los franceses bajo el joven duque de Enghien, más tarde conocido como el Gran Conde. La lucha fue desesperada, y aunque los españoles resistieron con disciplina, finalmente las líneas cedieron. Aunque fue técnicamente una derrota, Rocroi se volvió legendaria por la valencia de los tercios. Incluso en su última resistencia, se negaron a rendirse, luchando hasta el último hombre. El mundo vio tanto la fuerza como la fragilidad de la máquina militar más temida de su tiempo. Otro momento inolvidable llegó durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón a comienzos del siglo XIX. En 1808, Madrid se alzó en rebelión contra la ocupación francesa, provocando una brutal represión en el levantamiento dels de Mayo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó poco después, en la batalla de Bailén, en julio de ese mismo año. El general español Castacos dirigió a sus tropas contra un ejército francés comandado por el general Dupont. Contra todo pronóstico, los españoles lograron forzar la rendición francesa, la primera gran derrota de las fuerzas napoleónicas en batalla abierta. La noticia corrió por Europa como pólvora, inspirando resistencia contra la dominación francesa. Bailén demostró que los ejércitos de Napoleón no eran invencibles y devolvió a España un orgullo nacional en medio de la adversidad. No podemos olvidar la batalla de Cartagena de Indias en 1741, una de las mayores victorias defensivas de España. Durante la Guerra del Jacinto, los británicos lanzaron un asalto masivo contra el puerto carabelo de Cartagena, en la actual Colombia. Dirigida por el almirante Edward Vernon, la flota británica era enorme, casi 200 barcos y decenas de miles de hombres. Pero la defensa española, bajo el mando del marino Vasco Blas de Lezo, fue heroica. A pesar de estar en clara desventaja, Lezo usó tácticas ingeniosas, fortifications y hasta el clima tropical para desgastar al enemigo. Las enfermedades diezmaron a las fuerzas británicas, y tras semanas de frustración, Vernon tuvo que retirarse humillado. Cartagena demostró que, aunque extendido, el Imperio español en podía asestar golpes demoledores a sus rivales de regreso a Europa. La batalla de Gravelinas en 1588 marcó un papel decisivo en la suerte de la mayor apuesta naval de España, la Armada Invencible. El rey Felipe II había enviado la Armada para invadir Inglaterra, pero tormentas y barcos incendiarios ingleses destrozaron su formación. En la costa de Gravelinas, la flota inglesa bajo Francis Drake y Lord Howard presionó con fuerza. Aunque la Armada luchó con Valencia, sus barcos fueron dispersados y muchos nunca regresaron. Fue una derrota para España, pero sigue siendo una de las batallas más famosas de la historia, marcando el inicio del declive del poder naval español. Y un cambio en el equilibrio europeo. En el siglo XX, la Guerra Civil Española dio lugar a algunas de las batallas más sangrientas en suelo español. Una de las más decisivas fue la batalla del Ebro en 1938. Duró más de 3 meses y fue la más larga y la más grande del conflicto. Las fuerzas republicanas lanzaron una ofensiva sorpresa, cruzando el río Ebro, ganando terreno inicialmente. Pero las tropas de Francisco Franco, apoyadas por alemanes y italianos, contraatacaron con fuerza. Los republicanos sufrieron pérdidas devastadoras, tanto humanas como morales.
La derrota cello su destino, y abrió el camino para la victoria franquista, y décadas de dictadura. El Ebro sigue siendo un recordatorio doloroso de las luchas del siglo XX en España. Por último, regresamos a la época medieval con la batalla de Clavijo en el año 844. Un choque quizás más leyenda que historia, pero que influyó profundamente en la identidad española. Según la tradición, las fuerzas cristianas bajo el rey Ramiro I de Asturias enfrentaban la derrota contra los moros. Cuando apareció el apóstol Santiago sobre un caballo blanco, espada en mano, para guiar a los cristianos hacia la victoria. Y así mito o realidad, la historia de Santiago Matamoros se convirtió en un símbolo poderoso de unidad y fe durante la Reconquista. Clavijo encarna esa mezcla de historia y leyenda, que es única la memoria española, a lo largo de siglos. Y continentes, desde las montañas de Asturias hasta las aguas del Caribe, los guerreros españoles dieron su huella en la historia. Algunas de estas batallas fueron gloriosas victorias, otras derrotas dolorosas, pero todas moldearon la historia de una nación que ha perdurado con el paso del tiempo. El legado de estas luchas todavía resuena hoy en su cultura, en sus monumentos, y en su identidad nacional. No fueron solo enfrentamientos por territorio o poder, sino momentos decisivos en la gran saga de España.